वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ते भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरम् अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। अधीमहे पंचदशीं कैवल्यपदसिद्धये। द्वैत विवेक प्रकरणे त्रयस्त्रिंशत्तम श्लोकः 43। जीवद्वैतं तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा। जीवद्वैतं तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा उपाददीतशास्त्रीयमातत्त्वस्यावबोधनात्। उपादति शास्त्रीयमातत्त्वस्यावबोधनात् आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्। आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्। बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयमिति श्रुत्यनुशासनम्। बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयम् इति श्रुत्यनुशासनम्। शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः
पुनः शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्यत पुनः पुनः परं ब्रह्म विज्ञाय हुल्काभत्तान् यथोत्सृजेत् परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यभूत्सृजेत् जीवेन सृष्टं द्वैतं शास्त्रीयम् अशास्त्रीयम् इति विभज्यते, द्विविधं भवति। शास्त्रीयम् उपादेयम्, अशास्त्रीयम् हेयम्। शास्त्रीयम् उपादेयम् सर्वदा शास्त्रीयम् उपादेयं वा न, यावत् ब्रह्मज्ञान उत्पत्तिः न भवति तावत् ब्रह्मज्ञान उत्पत्ति पर्यन्तं शास्त्रीयम् उपादेयं तावत् पर्यन्तम् एव। तदनन्तरं ब्रह्मज्ञान उत्पत्तौ शास्त्रीयानि त्यक्तव्यानि, शास्त्रीयानि साधनानि अपि त्यक्तव्यानि, हेयानि एव। किन्तु तावत्पर्यन्तं शास्त्रीयद्वैतम् उपादेयम्, शास्त्रीयसाधनानि अनुसरणानि तावत्पर्यन्तेव यावत् ब्रह्मज्ञान उत्पत्तिः न भवति। शास्त्रीयम् इत्युक्ते आत्म ब्रह्म विचाराख्यं शास्त्रीयम् इति कथ्यते। प्रत्यगात्म ब्रह्म एव इति विचारः इति यः विचारः अस्ति सः शास्त्रीयम्। तत्शास्त्रीयम् अपि मानसं जगत् मनोमयम् एव, शास्त्रीयमपि मनोमयम् एव। तत्त्वे बुद्धे विज्ञाते सति शास्त्रीयमपि हेयम् इति श्रुत्याः उपदेशः। अतः शास्त्रं ब्रह्मज्ञान उत्पत्तौ साधनं भवति। अतः साधने साधनत्व बुद्धिः, न तु साध्यत्व बुद्धिः। साध्ये प्राप्ते साधनस्य प्रयोजनं नास्ति। अतः साधनं शास्त्रीयं हेयम्। ब्रह्मज्ञान रूप फलम् उत्पन्नं चेत् ततः शास्त्रीयस्य उपायस्य प्रयोजनं किम्? प्रयोजनं नास्ति। शास्त्रीयः व्यर्थः एव। अतः ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तमेव शास्त्रीयस्य प्रयोजनम् अस्ति, उपायरूपेण प्रयोजनम् अस्ति। अतः शास्त्रीयम् अनुसर्तव्यम्, अनुसरणीयम्। ततः परं तदपि त्यक्तव्यं, त्याज्यम् एव। अत्र कापि शङ्का नास्ति। अतः श्रुतिः वदति, श्रुति अनुशासनम् इति। श्रुति अनुशासनम् आत्मज्ञानार्थम् आत्मदर्शनार्थं श्रवणादयः विचाराः अपेक्षन्ते। तावत्पर्यन्तेन
पर्यन्तम् एव शास्त्रीयस्य द्वैतस्य शास्त्रीयस्य द्वैतस्य उपादेयत्वम् अस्ति, तावत्पर्यन्तमेव। तदनन्तरं तस्य अप्रयोजनत्वात् तदपि हेयम्। अतः शास्त्रीयं साधनं भवति, साधने साधनत्वबुद्धिः, साध्ये प्राप्ते साधनस्य हेयः, साधनस्य त्यागः कर्तव्यः इति। अतः अग्रिमे श्लोके आचार्यः विद्यारण्यमुनिः उक्तवान्, अतः शास्त्र अध्ययनं करोतु, क्रियताम्। मेधावी, मेधावी इत्युक्ते विवेकी, मेधा अस्य अस्ति इति मेधावी शास्त्राणि अधीत्य शास्त्र अध्ययनं क्रियताम्। ज्ञानप्राप्तौ पर्यन्तं शास्त्राणाम् अध्ययनं करणीयम्। अतः शास्त्र अध्ययनस्य मेधायाः अपेक्षत्वमस्ति। अतः मेधावी शास्त्राणि पठतु। पठित्वा अधीत्य किं करणीयं, पुनः पुनः अभ्यासं करणीयम्। अभ्यासः तु श्रवणानन्तरं मननम् अपेक्षते। मननं निधिध्यासनं तदेव अभ्यासः। अभ्यस्य पुनः पुनः अभ्यासं कृत्वा परं ब्रह्म विज्ञाय, परं ब्रह्म तत्त्वं विज्ञाय ज्ञानानन्तरं तदपि उल्कावत् उत्सृजेत्। शास्त्राणि अधीत्य ज्ञाने प्राप्ते शास्त्राणि अपि तानि अपि उत्सृजेत्, त्यजेत्। अतः ज्ञानपर्यन्तमेव शास्त्रं सार्थकं भवति, अनन्तरं शास्त्रं निरर्थकं भवति, तस्य प्रयोजनं नास्ति। अतः उल्कावत् इत्युक्ते यथा अन्धकारे उल्कायां प्रयोजनम् अस्ति, तद्वत् शास्त्राणामपि प्रयोजनम् अस्ति। उल्कावत् इत्युक्ते अर्धदग्ध काष्ठक उल्का इति। अर्धदग्ध काष्ठानि तदेव उल्का इति। उल्कावत् दग्ध काष्ठं यथा दर्शनं कृते प्रयोजनम् अस्ति, तद्वत् शास्त्रस्यापि प्रयोजनम्। गन्तव्यं स्थानं प्राप्त्वा अनन्तरं तस्य किं प्रयोजनम्? स्थानं प्राप्य तस्य प्रयोजनं नास्ति। उल्कां गृहीत्वा मार्गे गच्छति, गन्तव्यस्थानम् अभीष्टस्य स्थानस्य प्राप्तौ उल्कायाः किं प्रयोजनं? यथा उल्कायां त्यागः करोति, तद्वत् परं ब्रह्म विज्ञाय परं ब्रह्मज्ञानं प्राप्य लब्ध्वा शास्त्राणि त्यक्तव्यानि, तस्य प्रयोजनम् अनन्तरं नास्ति।
अतः ब्रह्मज्ञानपर्यन्तम् अपरोक्षज्ञानपर्यन्तम् उपाधेयानि अनन्तरम् एयानि अन्ते एयानि एव। अतः किमर्थं पठनीयम् इति न प्रष्टव्यम्। ज्ञान अपरोक्ष ज्ञानार्थं शास्त्र अध्ययनं कर्तव्यम्। तदर्थं तदर्थं मेधा आवश्यकी, मेधा अपेक्षिता। अतः अधिकारी मेधावी भवितुम् अर्हति। अतः मेधावी शास्त्राणि अधीत्य इति उक्तमस्ति अत्र। Up to that we saw. Now the next shloka. ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः तत्परः फलालमिबधान्यार्थी त्यजेत् ग्रन्थमशेषतः फलालमिव धान्यार्थी यजेत् त्यजेत् ग्रन्थमशेषतः। ग्रन्थमशेषतः। अस्मिन् श्लोके उक्त विषयः ब्रह्मबिन्दु उपनिषदि अस्ति। ब्रह्मबिन्दु उपनिषदः विषयः अस्मिन् मन्त्रे प्रदर्शितः अस्ति। ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी, ग्रन्थस्य अध्ययनं कृत्वा अभ्यासं कृत्वा ग्रन्थस्य शास्त्राणाम् अभ्यासं कृत्वा कः ज्ञानविज्ञानतत्परः सः मेधावी। ज्ञानविज्ञानतत्परः, तत्परः ब्रह्मपरः, ब्रह्म एव परं लक्ष्यं यस्य सः तत्परः। ज्ञानविज्ञानतत्परः, ज्ञानम् इत्युक्ते परोक्षज्ञानं, ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानं तत् परोक्षज्ञानं। विज्ञानं तद् ब्रह्म अहमस्मि इति ज्ञानं विज्ञानम्। अतः ज्ञानविज्ञानतत्परः मेधावी। शास्त्रस्य प्रमाणत्वात् शास्त्र अध्ययनेन ज्ञानं जनयति, ज्ञानं जायते। कीदृशं ज्ञानं? ब्रह्म अस्ति इति ज्ञानं परोक्षज्ञानं। तदनन्तरं ज्ञानेन तदनन्तरं तद्ब्रह्म अहमस्मि इति यदा ज्ञानस्य उत्पत्तिः भवति तत् ज्ञानं विज्ञानम् इति। अतः वेदान्तशास्त्राणि तत् त्वम् असि, तद्ब्रह्म अहमस्मि, अहं ब्रह्म अस्मि इति अपरोक्षज्ञानस्य कारणानि भवन्ति। अतः मेधावी, ज्ञानविज्ञानतत्परः मेधावी ग्रन्थम् अभ्यसतु, अभ्यासं करोतु, अभ्यासं पुनः पुनः करोतु। कृत्वा किं करणीयम्? अपरोक्षज्ञाने प्राप्ते सति तानि त्यक्तव्यानि, तावत्पर्यन्तं शास्त्रम् अनुसरणीयानि। यथा फलालमिव धान्यार्ति, धान्यार्ति इत्युक्ते व्रीहि आदीनि धान्यानि। धान्यार्ति, धान्यम् अर्त्यते इति धान्यार्ति। यथा पुरुषार्थ, श्रेयोर्ति प्रयोर्ति पुरुषार्थी, श्रेयोति श्रेयः अर्त्यते इति श्रेयः
अर्त्यते इति श्रेयोर्तः श्रेयोर्ति श्रेयम् अर्त्यते प्राप्यते पुरुषैः अर्त्यते प्राप्यते इति पुरुषार्थः यथा तद्वत् धान्यानि प्राप्तुम् इच्छुः इत्यर्थः धान्यार्थी धान्यम् अर्त्यते येन धान्यार्थी विद्याम् अर्त्यते इति विद्यार्थी येन विद्याम् अर्त्यते सः विद्यार्थी येन श्रेयः अर्त्यते सः श्रेयोर्थी तद्वत् धान्यम् अर्त्यते धान्यार्थी फलालम् इव फलालम् इत्युक्ते तुषं chaff husk फलालमिव ग्रन्थम् अशेषतः त्यजेत् फलालस्य प्रयोजनं नास्ति यथा फलालस्य त्यागः कृतः तद्वत् शास्त्रस्यापि ग्रन्थं शास्त्रं तदपि अशेषतः समग्रं टोटल कंप्लीटली किं करणीयानि त्यक्तव्यानि ज्ञानजनकानि शास्त्राणि आदौ अभ्यस्य ज्ञानप्राप्तौ तानि अशेषतः त्यजेत् मेधावी इत्युक्ते नित्यानित्यवस्तु विवेकी साध्य साधन विवेकी अपि one who discerns clearly sadhanam from sadhya medhavin it is vin medha asya asti iti matu parte vin pratyaya so medhavi is one who has got Veda Shakti, not just Grahana Dharana Shakti, but he has the discernment of, yes, the capability of distinguishing the sadhanam from the sadhyam. Ityukte sadhane sadhanatta buddhihi. Sadhane natu sadhyatta buddhihi. You will not hold on to the sadhanam forever. So sadhane sadhanatta buddhihi. Tatparyam is Tatparya, Tatparatvam is not in the Grantha. Grantha Janita Jnane eva Tatparyam. The Shastra, the knowledge what the Shastra produces, in that only that the Medhavi has got commitment. Not holding to the just mere Grantha. So therefore, Shastra Janita Jnane eva Tatparaha Tatparatvam asti Medhavinaha. अतः ज्ञान विज्ञान तत्परः तत्परता committed to what? Committed to shastra janya jnanam, that is aparoksha jnanam. Tad jnanam aparoksha jnanam prapya, having gained that aparoksha jnanam, then grantham, that shastra which is there, what to be done, tijet. For that, an example is given. Yatha dhanyarthi palalam asheshatah त्यजति तद्वत् फलालं यथा धान्याति त्यजेत् तथा शास्त्रानधीत्य पुनः पुनः अभ्यस्य ब्रह्मज्ञानं विज्ञाय त्यजेत् अशेषतः त्यजेत् the palalam, the husk, it is thrown away, having discerned, separated, then that how it is, palalam is thrown away. Similarly,
Dhanyartha, dhanyam is what is important. Jnanam is what is important from the Shastra. Having gained jnanam, then this ask is like Shastra that are also to be thrown away. Just as one gives up palalam, the tusham, similarly, having gained knowledge, grantham asheshataha, without any baki, samagram shastram tyajet. Dhanyam Vrigyadi dhanyam svikritya यथा तुषं त्यजति तद्वत् ग्रंथस्यापि त्यागः कर्तव्यः मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः ज्ञानं च विज्ञानं च ज्ञान विज्ञाने इति इतरेतर द्वंद्व समास देन ज्ञान विज्ञाने तत्परः कमिटमेंट दैट इज सप्तमी तत्पुरुष तत्परः भगवती तत् रेफरिंग टू ब्रह्म तत् परः यस्य सः ब्रह्म एव परम यस्य सः ब्रह्मपरः सो ब्रह्म ज्ञान विज्ञान तत्परः मेधावी इति. Then the next shloka 47 तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः. तमेव धीरो एव धीरो विज्ञाय विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत प्रज्ञां ब्राह्मणः. कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विज्ञापनं हि तत्. नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो वाचो विज्ञापनं हि विज्ञापनं तत्. This mantra is taken from Brihadaranyaka. Brihadaranyaka Upanishadaha Upanishadi Patitaha Mantraha. Dhiraha ityukte धीमान बुद्धिमान मतिमान. धीरः विवेकी सह ब्राह्मणः ब्रह्म जानाति यह ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मणः अथवा यह ब्रह्म ज्ञानं प्राप्तुं प्रयत्नं करोति सः ब्राह्मणः. सत्त्व प्रधान पुरुषः इत्यर्थः. ब्राह्मणः धीरः तं विज्ञाय तं किं तत् आत्मानं ब्रह्म विज्ञाय ज्ञात्वा. धीरः मेधावी ब्रह्म ज्ञानं प्राप्य. So Medhavi is the Dhiraha who is Viveki. Viveki is the word Viveki. Dhiraha is used in the sense that he has the buddhi of taking the sadhanam as a sadhanam, not at the sadhya. That's why Dhiraha Viveki. The knowledgeable person. Dhiha, we have seen Dhiha in the studies class also. Dhyam Rati iti. Dhyam Rati iti. Dhyam Buddhim Rati iti Dhiraha. In Kena Upanishad, grammatical analysis, the word we come across. Dhiraha. From Dhyai Dhatu, we get Dhiraha iti. Dhyam Rati. Rati Palayati. One who uses, who operates is Viveka Shakti. Who protects himself by Viveka Shakti. Who doesn't dissipate this Viveka Shakti. Who uses appropriately. Uses that for Atma Jnanartham. That Atma to be separated from Anatma. Therefore, for Atma, Anatma, Viveki, by discerning Atma from Anatma. For Atma,
आत्मज्ञान ज्ञानार्थम शास्त्रम अपेक्षते, therefore शास्त्रे साधनत्व बुद्धि, therefore uses his viveka shakti, so viveka shaktim bhrati palayati यह सह धीरः, सह धीरः तम विज्ञाय आत्मतत्त्वं विज्ञाय, then he gives up all other pursuits, because the only pursuit is atma jnanam. Therefore tam eva, evakara is important. Evakara suggests that at the exclusion of everything else, he is committed to jnana vijnana tatparaha. He inquires into only atma tattvam through shravana, manana and nididhyasanam. Therefore, the Acharya says, Pragyam kurvita, Linglakara, kurvita, kuryatam, kurviran, kuryatiti, Pragyam kurvita, Atmanam jnatva pragyam, that nididhyasanam, bhavanam, kuryat, kuryatiti. Prajna is bhavana, nididhyasanam, आत्मज्ञान रूपाणां वृत्तिः पुनः पुनः किं करणीयानि पुनः पुनः आत्मज्ञान रूप वृत्तीनां आवृत्तिः करणीया, अतः आवृत्तिं कुर्यात्. The word prajna stands for पुनः पुनः आवृत्तिः, that in the buddhi punah punah avritihi, again and again, 24/7, constantly remembering the Brahma Tattvam, Tat Brahma Ahamasmi iti. So therefore pragyam kurvita, nididhyasanam kurvita, brahmanaha, shravana manana, anantaram nididhyasanam, nishthartam. So therefore, this dhiraha, yaha janati, atma atirikta vishayanam prayojanam, mokshartam prayojanam nasti, atma atirikta vishayanam samsarikam, अतः तैहि दुःखं न निवर्त्यते, अतः अनात्मज्ञानं विहाय पुरुषः मेधावी आत्मानं विज्ञाय जानीयात्. तदर्थं पुनः पुनः आत्मस्वरूपाणां वृत्तीनाम् आवृत्तिं कुर्यात्, प्रज्ञां कुर्यात्, निदिध्यासनं कुर्यात्. तदर्थं शास्त्राणि अपेक्षितानि, अतः आत्मज्ञानोत्पत्तौ पर्यन्तं शास्त्रस्य अपेक्षितम् अस्ति, अतः शास्त्राध्ययनं कुर्यात्. किन्तु शास्त्राणि तु बहूनि सन्ति. There also he has to apply his viveka. What shastram is required for the pursuit of what, for moksha? That shastram. So all the way viveka is important. So therefore Vedanta Shastram. Therefore Vedanta Shastram, Shastradhyanam kuryat. Therefore Pragyam kurvita Brahmanaha. Brahmanaha, one who is devoted to Brahma, is Brahmanaha. That Evakara is a Tam Eva. And also, and Brahmanaha, if we connect, Sattva Buddhi Pradhanaha, the Sattva becomes a Tat Sattva Pradhana Purushaha. Janmana Shudraha Sarve. Samskara Dvija Uchyate. And what does this Shastram do? Shastram makes that person into a Pandita, a Jnani. So therefore,
Evakara referring to that the person be committed to the Shastram. How long? Till Jnana Utpatti Paryantam. For that, what is apekshita? Shastrani is required and commitment to the Shastra, pursuit of the Shastra till then, and that to Vedanta Shastra, Anya Shastran Tyaktva, Vedanta Shastra Adhyayanam, and therefore Eva that is possible only in the Sannyasa Ashrama. So Evakara points out to the Ashrama where the person enjoys total time, therefore connecting prajnam and tam, the eva, indicating that this chaturtha ashrama, sannyasa ashrama. That is the ashrama where the person has all the time for himself. Therefore, may he commit himself to the study of Shastram exclusively. Study Brahma Vidya. Only that Vidya. Na anudhyayat bhagun shabdan. Anudhyayat. Adhyayanam na kuryat. What? Bhagun Shabdan. Bhagun Shabdan referring to Shastran. Bhaguni Shastrani. Bhaguni Shastrani. Shabdan, the word Shabda is Pada, Padani. Shabdan, Padani. Bhagun Adikan Padani. Adikani Padani. Therefore, Bhaguni Shastrani. Bhagunam Shastranam Adhyayanam na Kuryat. Na Anudhyayat. Bhagun Shabdan. So, having clearly discerned that Atma is alone is sought after, therefore, Bhagunam Shastranam Adhyayane Medavi, that Brahmanaha Dhiraha na Pravarteta. Then what he has to do? He has to do only that, pursue that Shastra which is conducive for moksha, not other Shastra, Tarka, Nyaya, etc. All those Shastras, they are not useful if the person has clear understanding that only Upanishad, Vedanta Shastram alone is the means for knowing Atma. Therefore, that alone he pursue. May he not pursue other Shastra other than Vedanta and na anudhyayat. Na anudhyayat, anusandhanam. Na anusandhanam kuryat. May he not spend his time on other Shastra other than Vedanta Shastra. Na anudhyayat. Therefore, study Vedanta alone. Shabda here referring to Shastra. Therefore, Bhagun Shabdan na anusandhyat. Kevalam Vedanta Shabdan anusandhyat. Don't go after so many disciplines of knowledge. Chaturdasha Vidya Sthanani Santi. All cannot be studied also, not required also. Otherwise, what will happen? You get trapped into it. Therefore, Shastram, that is why Shastre Sadhanatta Buddhi. Otherwise, one gets trapped into the Shastram also. Shastra Vasana also has to be given up. As we give up other Vasana, Shastra Vasana also should be given up. It becomes another cause for Bandha, Samsara. Therefore, Bhagun Shabdan Anusandhyat, Kevalam Vedanta Shabdan Anusandhyat. Jaidatu Anusandhyat. Jaidatu Anusandhyat. Chintam Kuryat. Chintanam Kuryat. So, therefore, there should not be too much of anything. So, don't commit yourself excessively to the other Shastra, even including Sanskritam also. That much is required as required for Vedanta Jnanam. Otherwise, too much of the study of other Shastra, they will weaken us. They have
they have no other prayojanam in the beginning to understand Vedanta Shastram. Therefore, too much of time on the Shastra, it dissipates our time and energy. Therefore, Viglapanam hi tat. Viglapanam is glidatu, causative form. Viglapanam hi tat. It will, that vachaha viglapanam hi tat. Viglapanam is Shramajanakam. Anyan Shabdan and Vachaha Vagindriyasya Viglapanam Hitat. It will tire your Vagindriya. Other than Vedanta Shastra or all the Shastras I want to study, if a person takes, finally it is going to tire his tongue alone, tire his Vagindriya. Vagindriyasya Shamaha eva jagate. Therefore, Bahunam Shastranam Adhyayanam न कुर्यात् केवलं वेदांत शास्त्रस्य तावत् पर्यन्तमेव यावत् ज्ञानोत्पत्तिः न भवति तावत् पर्यन्तमेव वेदांत शास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्यात् अन्य शास्त्राणाम् अध्ययने न प्रवर्तेत ते तानि वाचः विज्ञापनं हि तत् वागीन्द्रियस्य श्रमजनकं भवति. It will tire your speech, that Vagindriya, the organ of speech. Therefore, other shastrams are not required, that has to be given up. Therefore, only Vedanta Shastram. Then the Tikakara, this Pashtam, therefore, doesn't comment upon this. Tattabodhottara Kalam. Tattabodha Uttara Kalam. After that, after Tattvasya Bodha, Tattvabodhanantaram, Tad Heyatvam, Pratipadana Paraha, Shruti Udaharati. Shruti Udaharati. Sandhi, Rori. So, Tad Heyatvam, Pratipadana Paraha, Tad Heyatva Pratipadana Paraha, Shruti Udaharati. Shastrani iti arabhya. Tikakara doesn't explain much on this because the shloka itself it's clear. Therefore doesn't comment on this. So, Acharya says Shruti is avashyaki yavat tattva na utpannaha. Tattva bodhottara kalam tad heyatvam. Shastrasya heyatvam. Shastram heyam iti. Ataha shastrani iti arabhya. Then the next shloka. Tamevaikum vijanita ह्यन्या vacho vimunchata. तमेवैकं विजानीथ विजानीथ यन्या वाचो यन्यावाचो विमुञ्चथ विमुच्यते Yachet vang manasi prajna श्रुतयः स्फुटाः. यच्छेद्वाङ्मनसि मनसि प्राज्ञ प्राज्ञ यज्ञाध्याश्रुतयः स्फुटाः. तमेवैकं विजानत अन्या वाचो विमुञ्चत. It occurs in Mundaka Upanishad. The first line, it's Upanishad Vakya. Mundaka, second line also. Yachet vangmasi prajnaha. It occurs in Kathopanishad. So, tam ekam vijanita. Hi anya vachaha. Anyaha vachaha vimunchata. Prajnaha vang manasi yachet
प्रयच्छेत् इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः। तम् एव एकं तमेवैकं तत् एकमेव तत् तं दट् विजानीत अवगच्छत सम्यक् अवगच्छत। अन्यवाचः विमुञ्चत अदर वाक्यास् गिव अप। तमेवैकं विजानीत अन्यवाचो विमुञ्चत। आत्मज्ञानम् आत्मज्ञान ज्ञानप्राप्तये यानि वाक्यानि अनुकूलानि तानि विचारणीयानि तेषां विचारः करणीयः। अन्य वाक्यानां विचारः व्यर्थः। अन्य वाक्यानाम् अतः वेदान्तवाक्यानां विचारः कर्तव्यः। वेदान्तवाक्यानाम् अर्थः विचार्य ज्ञातव्यः विचारः कर्तव्यः इति। इतराणि वाक्यानि शास्त्रवाक्यानि तेषां तात्पर्यं नास्ति अतः विमुञ्चत विमुञ्चत should be given up। त्यजत इत्यर्थः विमुञ्चत। अन्यवाचो विमुञ्चत अन्यानि वाक्यानि मुमुक्षुणा त्यक्तव्यानि। तमेवैकं विजानीत तम् आत्मानमेव इति। Since the goal is the moksha, therefore that alone, that ekam Brahma, that alone is the goal. Therefore, if the goal is moksha, you want to get away from samsara, then the person must be a mumukshu. The person must be first is mumukshu, mumukshutvam apekshitam. Then if you are mumukshu, then what moksha is not clear. After immense struggle, you come to know that moksha is in the form of knowledge. Therefore, the moksha is converted into jnanam. Therefore, mumukshu becomes jignyasa. And that jnanam is only through pramana vichara. Without pramana, jnanam cannot arise. Therefore, shastre pramanya buddhi. This is how slowly the person gets into the shastra. And therefore, once the Shraddha is in the Shastram, then he pursues Shastram, and that too, many Shastrams are there, and Vedanta Shastram. So, therefore, that Brahma, that which is the Tattvam, which is the truth, that what Shastra ascertains that Putra Mimamsa Shastram. Therefore, Vedanta Shastram, therefore, Vedanta Shastrasya Adhyanam Kuryat. Kimartam Atmajnanartam. Tam eva vijnaya vijanita. Therefore, other shastras are not required. That was just shastram alone is important. Therefore, give up other words. Give up the other shastras. Give up the karma kanda. Give up the upasana kanda. Give up the Veda angani also. Vyakaranam is only sadhanam. Shad angani, Veda angani, they are only sadhanam. Vedanta is sadhyam. So therefore, sadhye, lakshye, prapte, this sadhana are all given up. Sadhanam to be given up means Vedanta Shastram is also given up. When Vedanta Shastra is given up, what to talk about the other Shastra which are of not any use for gaining this knowledge? Therefore, Anyavacho Vimunchata, give up the other words, other Shastras, other Shabdas. Therefore, Nyaya, Tarka, etc. They are not required to be given up. Maybe required in the beginning to have the
the, to create the commitment, to create the knowledge that only that what Vedanta reveals, that alone is the truth. For that, maybe the other Shastras, maybe in the beginning it is useful, but not pursuing deep into the other Shastras serves any purpose. It doesn't serve any purpose. In fact, one's life is not enough. It's not enough to read all the Shastras also. So many are there, other Shastra, other Darshanani. Therefore, pursuit of other Darshana and the Shastrams, all these are to be given up. That much time also is not there. And also they are all only Vak Viglapanam eva tat. And if the person is an intelligent person, therefore he keeps aside all other Shastra. Once he has got the Shraddha in the Vedanta Vakya, therefore that alone he pursues. And that alone he holds on to till Jnanam. After that, that also he gives up. So that to be connected. Therefore, Anyavacho Imunchata, Anyavacho, don't spend your time in talking about other things unnecessarily. It doesn't serve any purpose. Therefore, Tam Atmanam Vijanita, for that Shastra Mita Sadhanam, hold on to Shastra till that. Then the second in Echevang Manasi Prajnaha, that is Kathopanishad. Manasi, Eched is Prayachet, Niyachet, Yamdatu, Eched. Eched Vag Manasi. Echet is Niyachet, Yamdatu, that is, it is Nigraham Mityartha. Echet, Niyachet, Nigraham. Vag Manasi Echet. Echet Vag Manasi Prajnaha. One should resolve the Vak, the speech, into the mind, and the mind into the Buddhi. The Kathopanishad we saw in the context. And Buddhi into the Samashti Buddhi. And Samashti Buddhi into Shanta Atma which is Shantaha. So Yachedvag Manasi Prajnaha. Prajnaha is referring to the one who has got Viveki Tyartaha. Ataha Prajnaha Viveki Vag Manasi Yached. Then Manaha Buddhau, Samashti Buddhi into Shanta Atmani. Samashti Buddhim Shanta Atmani Niyachet. Anyavacho Vimunchata. Ityadyaha Shutayaha Sputaha Shuti are very clear about this. Therefore, Shastram is the only means. Therefore, hold on to the Shastram till you gain the Jnanam. So, why it starts with the Vak? That's the Vak, it stands for Indriyani, Vakindriyani. So, Vakadinam, not only Vak, Vakadinam, Indriyanam, Manasi Nigraham Krutva, Prajnaha, this Buddhiman, this Viveki, Manaha, Kevale, Atmani, Samstapayet, Iti, Shutayaha, Sputaha, Shruti is very clear. Sputena, Shutayaha, Vadanti. Shutayaha, Sputaha. Shruti is very clear about this. Ityadyaha, Shutayaha. Ityadyaha referring to Iti, Kato Upanishad and Mundaka Upanishad. Ityadayaha, Shutayaha, Sputaha. Very clear about. Shrutis are very clear about this. The Tikakara, Tamevaikam Vijanita, Iti Anena, that is Mundaka Upanishad, Tamevaikam Janata, Atmanam, Anyavacho Imunchata, Amritasya Yesha Setuhu, that is Mundaka Upanishad. Iti Shrutihi Artaha Patita iti. Amritasya Yesha Setuhu, Anyavacho Imunchata, Amritasya Yesha Setuhu, Amritasya Praptaye Yeshaha Setuhu Bhavati, Setuhu Iva Setuhu. It's like a bridge. This Shastram, like a bridge. The Sadhanam is like a bridge
or Amritatvam, for gaining immortality. That is in the form of knowledge. Iti. So up to this, starting from 45th shloka, up to 48th shloka, this Shastriya Dvaitam is talked about. So Shastriya Dvaitam, that also Heyam after Jnanotpatti. Till then it is Upadeyam. What about Ashastriyam? Ashastriyam should be given up at the very beginning itself. So the next topic will be Ashastriyam. Shastriyam Ashastriyam iti vibhajya Shastriyam kim iti uktva idanim Ashastriyam kim iti Acharyah vadati agrima shlokam arabhya. So 49th shloka onwards, the topic is Ashastriyam. The author talks about Ashastriyam Dvaitam. Ashastriya Dvaitam, as Shastriya Dvaitam is given up after accomplishing the goal, then Ashastriya Dvaitam, that cannot hold on. That also should be given up. But what is that Ashastriya Dvaitam? Without know that, how to give up that? That Acharya deals with. And this Ashastriya Dvaitam, it's of two types, Dvida Bhavati. That Acharya tells here. Let us read. Ashastriyamapi Dvaitam Tivram Mandamiti Dvidha. अशास्त्रीयमपि द्वैतं द्वैतं तीव्रं द्विधा कामक्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत्. कामक्रोधातिकं तीव्रं मनोराज्यं मनोराज्यं Ashastriyam. Ashastriyam means Tatpurusha. It is Shastra Viruddham, that which is not Shastriya, that which is Shastra Viruddha, opposite to Shastra. So Virodharte Nanj, Ashastriyam. Tadapi Dvaitam, Ashastriyam Dvaitam, Tat Dvida Bhavati, Dviprakaram Bhavati. Tivram Mandam iti. Tivram Mandam. Tivram is that which is Tivra, that is which is Gadam, which has penetrated us, the Tivram. Other one is Mandam. Manda is that much impact, that much Vega is not there, but it is Mandam. What are the Tivra Shastriya Dvaitam and Manda Shastriya Dvaitam? Kama Krodhadikam Tivram. Kama Krodhadikam Tivram. Itarat is Anyat is Manorajyam Manasam. This Ashastriya Dvaitam Tivram Mandam iti Dvida Bhavati. Kama Krodhadikam Tivram Ashastriyam. Tivra is very intense, strong, Gadam. Because it is so intense, therefore it expresses externally. This Ashastriya Dvaitam expresses. And that Ashastriya Dvaitam is in the form of Kama Krodhadikam. The other one is Tatha Itarata. Itarata, other one. Manorajyam. Manorajyam, that is Mandam Ashastriyam. Manda Ashastriya Dvaitam Manorajyam. Manorajyam is daydreaming, wool gathering, Manorajyam. The person is not available, his mind is not with him. At the same time, he is not with it's not like a Tivra, but mind is scattered, it's wandering mind. Doesn't have the capacity to penetrate into anything. Manorajyam is Manda. Manorajyam, which is Mandam Manorajyam. Therefore, this Ashastriya Dvaitam, Tivra Dvaitam, Manda Dvaitam.
काम क्रोधादिक मादिपतात् काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इति the षट doshaha, they are tivraha. Why they are called doshaha? Because it results in dukkam. Not only result in dukkam, they can be conquered with great effort. Therefore, they are tivraha. Te doshaha eva and te tivraha api. Kimartam tivraha? Because they also have to be conquered. Jetavyaha. Tatut kashtena dukkena. Very with difficult, lot of difficulty. It is conquered. It is managed. Therefore, it has to be managed. It has to be kept under one's control. Yadi mumukshu tesham vegam, the force of them, tesham vegasya, the kama krodadinam, kama yesha krodhyesha rajoguna samudbhavaha. Bhagavan says in the Gita, kama yesha krodhyesha, they are born of rajoguna. And they are like the enemies. Therefore, they are enemies and they will destroy the very person itself. That is why even Arjuna Sanichanapi Vashneya Baladiva Niyojitaha Kim Katam, then he says Kama Yeshaha Krodha Yeshaha iti. They are Mahashanaha Mahapapa Vidyena Iha Vairinam iti. They are the Vairin enemies. Therefore, to conquer the enemies is not easy. To manage the enemies is not easy, and these cannot be destroyed. So therefore, it has to be kept under check always. Therefore, Mumukshuhu Kim Karam Munushuhu Yadi Mumukshuhu Tesham Vijayam Tesham Parajayaha Tesham Parajayam Yavat Parajayam na karoti tavat tasya lakshyam dure yava bhavati. Therefore, lakshya praptaye, all these have to be sufficiently neutralized, managed. Because they are dukkha janakatmakam krodhatikam. And it is tivram. That is why dukkha janakatmakam. Whereas the other dvaita, which is manda, then they can be conquered with a little effort. That is manorajyam. As much effort is required for the nigraha of kama, etc., that much is not required. But manorajyam also is another ashastriya dvaitam. Another dvaitam and ashastriyam. It is mandam. By using the word mandam, contrast, it is not tibram like kama krodadikam, but it also requires effort. Alpa prayatnena eva manorajyam chetum shakyate. Kama krodadinam कृते अधिक प्रयत्नम् आवश्यकम् किन्तु मनोराज्य विषये अल्पेन प्रयत्नेन एव मनोराज्यं जेतुं शक्यते. There were two types of Shastriya Dvaita. An author will further, Vidyaranya Muni will say, this Ashastriya Dvaitam, that Jivasashta Dvaitam, Ashastriya Dvaitam, that also should be given up. To be given up, we have to know what it is, in what form is it is, what effort is required, what prayatna to be done. Without that, how can be given up? It is not your wishful thinking. Like that, you can give up. I give up kama. It doesn't go away like that. Kama is deep rooted. How much effort you put, it doesn't go away by saying. So therefore, how to drop this? First, how to drop this? First, we know what is that and how tivra it is, how manda it is. What therefore only the author discusses here.
the Tivratvam and Mandatvam. So that is going to be the topic. Shastriyam Dvaitam is the topic. That we will see. We'll see in the next class. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. धन्यवाद 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 है जी धन्यवादाः